guess to start out, this is a year-long commitment, and at this point in his career, I wasn't sure how many fights Fedor might have left. So what got him interested in making a commitment to this tournament? Этот турнир будет продолжаться весь год, если все пройдет как планировано. И в твоем возрасте участвовать в турнире, который продолжается весь год, что тебя в этом заинтересовало? То есть почему ты на это согласился? Он намекает, что ты, короче, слишком старый. Да? Еще целый год я буду в форме. Ну, конечно, гран-при всегда привлекают с интересом. Вот, и я рад участвовать в турнире Bellator, где собрались вот сильные интересные бойцы. Вот. Ну, еще целый год мне придется быть в форме. He said, well, what got him motivated is that now he's going to stay in shape for a whole year, which is exciting. And, and of course, he said, listen, this is a Grand Prix format. It's always been very interesting. It's intriguing to everybody, the fans, the media, everybody. And for him to be a part of it, he's excited. There's a lot of really good guys in his tournament from all different, walks of life, so to speak. So he's excited. He's ready. Я буду в форме, и у меня не вырастет живот, как у него. He said, and all year I'll be in shape, so I don't end up looking like him. He actually said that. I'm not making that up. Fair enough. Well, Fedor is John, you motivated him. He doesn't want to look like me. That's good. Well, I'm glad I could help. Fedor has seen, some of the greatest Grand Prix and tournaments of all time, and some people think they don't belong in the sport anymore. But was he excited to see kind of the revival of a Grand Prix, and does he feel like they do still belong in mixed martial arts? Ты участвовал в Гран-при в своей карьере, одни из самых знаменитых и грандиозных. Сейчас очень много людей считают, что как бы Гран-при уже отжили свое интерес. Вот Скотт возвращает Гран-при формат. И ты как считаешь, что ты думаешь о Гран-при формате? Нет, мне кажется, Гран-при всегда привлекало внимание, и тема интересна, чтобы выявить из нескольких лучших бойцов, выявить выявить чемпиона. He thinks that Grand Prix was always interesting. It's just, you just got to do it the right way and at the right times. It's always interesting to take top fighters, put them together, and figure out who's going to come out victorious. So he thinks they're still relevant and extremely exciting. Fedor's first matchup is against Frank Mir, a fight I think we're all excited about. Is that the fight that he wanted to start with most? And is it a fight that he hoped would happen throughout his career? Первый соперник Фрэнк Мир. Интересный, конечно, бой. Все фанаты ждут его. Это бой, который ты хотел на первый раунд. И вообще за свою карьеру у тебя был интерес биться с Фрэнк Миром до этого турнира? Ну, конечно, Фрэнк, бывший чемпион UFC, он побил многих топовых бойцов, поэтому, да, он всегда был интересен. И я рад, что именно в первом поединке мы с ним встретимся. Listen, Frank is a former champion in the UFC. He's been a lot of top guys. And, yeah, of course, he's always had his sights set on fighting Frank, and he's very excited that he gets to do it in the first round. No problem. I think the biggest challenge for Frank will be the layoff that he had to deal with coming into this fight. Fedor recently had a pretty lengthy layoff as well. Does he think that'll factor in? Will that prove challenging for Frank to have the timing? Фрэнк уже 2 года не бился. Ты думаешь, это будет фактор, что вот он столько лет, по 2 года уже не бился? Ты сам, когда вернулся в ММА, тоже было после времени, когда ты как бы отступил от него. На тебя это повлияло? Ты думаешь, на Фрэнка повлияет это в вашем бою? Нет, если он, он уже боец-профессионал, поэтому я думаю, он работал над собой, и сейчас и к бою к этому подойдет в лучшей форме. То есть он боец-профессионал здесь. He doesn't think the layoff will affect Frank. He feels like, listen, Frank is a professional, and he will approach it as a professional, and he will prepare for the fight, and he'll come to fight. There's no question that probably everybody in this room wants to fight Fedor. He's got a target on his back. But is there anybody else outside of Frank Mir that he thinks, I'd like to have that fight too? Конечно,
все тяжеловесы в этом турнире хотели бы с тобой сражаться. А есть кто-нибудь, с кем ты бы хотел биться именно? Помимо Фрэнк Мира, конечно. Сначала нужно пройти Фрэнка, а потом посмотрим. I gotta get through Frank first. Then we'll figure it out. Very much so. And last question for me. I mean, still one of the greatest mixed martial artists of all time, no question about it. But especially at this point in his career, what would a victory, a Grand Prix tournament win mean to Fedor in his career? У тебя было много титулов, много достижений в этом спорте. В этой стадии твоей карьеры, в это время, при твоем возрасте, что бы для тебя значило выиграть этот Гран-при? Я был бы очень рад. You would be very happy.